హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మనం ఈ వీడియోలో అయితే 3 డొమైన్ క్లాసిఫికేషన్లో సెకండ్ డొమైన్ అయిన ఆర్కియా బ్యాక్టీరియా గురించి చూద్దాం. ఆర్కియా బ్యాక్టీరియా ఆల్సో ప్రోకారియోట్స్. ఆర్కియా బ్యాక్టీరియా ఆల్సో యూనిసెల్యులర్. హెడ్లైన్ ఆర్కియా. డొమైన్ నెంబర్ 2 ఆర్కియా. ఆర్కియా బ్యాక్టీరియా అనేవి సింగిల్ సెల్తో తయారై ఉంటాయి కాబట్టి యూనిసెల్యులార్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రోకారియోట్స్ అంటే వీటికి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండదు. యూనిసెల్యులార్ ప్రోకారియోట్స్. యాక్చువల్గా బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ మేడ్ విత్ పెప్టిడోగ్లైకాన్, కానీ ఆర్కియాలో సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ విత్ సూడోపెప్టిడోగ్లైకాన్. పెప్టిడోగ్లైకాన్ అనేది ఉండదు, సూడోపెప్టిడోగ్లైకాన్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని సూడోమ్యూరిన్ అని కూడా అంటాము. Pseudopeppidoglycan or pseudomurin is the material which present in the cell wall of Archaebacteria. If you observe the cell membrane, actually the cell wall, this is the cell wall. Below the cell wall of Archaea, we can see the cell membrane. Cell membrane also called as plasma membrane. This is the cell membrane or plasma membrane. Cell membrane of bacteria is different and cell membrane of Archaea is different. If you observe the cell membrane of Archaea, which contain ether linkages, ester linkages present in the cell membrane of bacteria, but ether linkages. Apart from that, we can see branched lipids. Cell membrane contain branched lipids are branched. The ether linkages and branched lipids will give extra stability to the archaea to live in harsh environment. That is the difference between bacteria and archaea with respect to cell wall and cell membrane. If you observe the DNA is associated with histone proteins. Histone proteins are absent in bacteria but present in Archaea and eukaryotes. Majority of characters of Archaea similar to eukaryotes. Few characters of Archaea similar to bacteria. Hence, if they ask question, Archaea are more close to eukaryotes, not the bacteria. It has only few features of bacteria. And if you see the type of ribosomes are 70S type in Archaea. 70S type ribosomes you can see in Archaea. And reproduction occurs like a normal bacteria that are binary fission. Archaea can show the binary fission and Archaea can also show the budding. It can show the binary fission and budding. These are the common reproductive methods that even we can see in bacteria. తర్వాత మనం రెప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్టయితే రెప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఈ రెప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఆర్కియా సిమిలర్ టు యూకారియోట్స్. రెప్లికేషన్ అనగా ఇది డిఎన్ఏ కదా, డిఎన్ఏ ఫామ్ డాటర్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ రెప్లికేషన్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే డిఎన్ఏ బికమ్ ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ. ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ బికమ్ ఇంటూ ప్రోటీన్. రెప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ సిమిలర్ టు యూకారియోట్స్. That is the difference in the replication, transcription, translation. Replication, transcription, translation combinedly called as gene expression. Gene expression we can see in all living organisms including archaea and bacteria. Hence, based on that we can understand that
Majority of characters of archaea are similar to eukaryotes. The archaebacteria lives in the harsh environment. If you see the examples for archaebacteria, first one is methanogens. Methanogens. మిథనోజన్స్ అనేవి మార్చ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయితే బతుకుతాయి. లైక్ rumen of cattle. Rumen is the stomach of cattle. See, this is the cattle. Name of the cattle like a cow, buffalo, ruminants. Second time they will bring the food into the buccal cavity from stomach, and once again they will be do mastication. This is one ruminant animal like a cow. The stomach of ruminant animals has four chambers, one, two, three, four, like that. In the stomach of these ruminant animals, we can see methanogens, which helps in digestion of cellulose. The dung of this cattle we can use for production of biogas. That dung also has methanogens. Hence, we can say that methanogens will produce methane. Methane is abundant gas which present in biogas. Methanogens are group of bacteria. Example for methanogens, మిథనోబాక్టీరియం. మిథనోబాక్టీరియం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మిథనోజన్స్కి. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే హాలోఫైల్స్. ఇంకో గ్రూప్ చూస్తే హాలోఫైల్స్. ఫస్ట్ గ్రూప్ మిథనోజన్స్, సెకండ్ గ్రూప్ వచ్చేసి హాలోఫైల్స్. హాలోఫైల్స్ కెన్ లివ్స్ అట్ హై సాల్ట్. ఎక్కడైతే ఎక్కువ సాల్ట్ ఉంటుందో అక్కడ ఇవి నివసించగలవు హాలోఫైల్స్ అనేవి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే హాలోబాక్టీరియం. Majority of archaea lives in harsh environment, but not all. There is some bacteria which lives in normal environment. Some archaebacteria even can lives in normal environment. ఓకే, హాలోఫైల్స్ అనేవి హై సాల్ట్ ఏరియాలో నివసిస్తాయి. ఇంకా థర్మో అసిడోఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అసిడోఫైల్స్ థర్మో అసిడోఫైల్స్. ఈ థర్మో అసిడోఫైల్స్ అనేవి, థర్మో అంటే టెంపరేచర్, మోర్ టెంపరేచర్ లెస్ పిహెచ్ అంటే అసిడిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. మోర్ టెంపరేచర్ లెస్ పిహెచ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం థర్మో అసిడోఫైల్స్ని అయితే చూడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ థర్మోప్రోటియస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థర్మో అసిడోఫైల్స్. థర్మోప్రోటియస్. ఆ తర్వాత మనం హైపర్ థర్మోఫైల్స్ చూస్తాం. హైపర్ థర్మోఫైల్స్ అంటే అవి ఎక్కువ టెంపరేచర్లో బతుకుతాయి, మోర్ దెన్ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్. హైపర్ థర్మోఫైల్స్ లివ్స్ అట్ హై టెంపరేచర్, మోర్ దెన్ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే బతుకుతాయి. అవే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిబ్యాక్టీరియా. ఆర్కిబ్యాక్టీరియా అనేది సెకండ్ డొమైన్. థర్డ్ డొమైన్ వచ్చేసి యూకారియా విల్ డిస్కస్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. హెన్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ యూకారియా. Instead of eukarya, directly we will discuss about taxonomy and systematics. Like, share and subscribe.